자, 22번 볼게요. 22번. 풀었죠? 이것도 요지 문제네요. 요지로 가장 적절한 것은. 이거 요지 문제 어떻게 풉니까? 남학생, 돌지 마시고, 요지 문제 어떻게 풀었어요? 어떻게 풀었어? 맞췄어? 틀렸지? 괜찮습니다. 풀면 됩니다. 풀면 되는데, 이런 문제는 마찬가지예요. 선생님이 보니까, 빅데이터 뭐 그런 내용인데, 뭔지 알지? 빅데이터가. 모르면 찾아보시고, 이런 것도 요지 문제이니까 요지를 알아야 될 거 아니야. 그러니까 위에서부터 쭉 내려가는데, 역시나 표지판이 반짝반짝할 때까지 가시고, 표지판이 반짝반짝하면 그때부터 더 유심히 본다. 볼게요. With the industrial society evolving into an information-based society. 뭐 이렇게 해가면서, the concept of information as a product, a commodity 뭐예요? With its own value has emerged. 이게 빅데이터야. As a consequence 이거 나왔네. 이거 표지인데 이건 앞에 나왔으니까 그냥 보고 간다고. Those people, organizations, and countries that possess the highest quality information are likely to prosper. economically, socially, and politically. 그렇죠. 기업이나 국가나 정보기관에 엄청난 돈이 들어가잖아. 미국 같은 경우는 뭐야? NSA, 그지? CIA 이런 데 있죠. Investigations into economics of information encompass a variety of categories, including the cost of information and information services, the effects of information on decision making. 그렇죠? 다 이해되죠, 여러분? 모르는 단어 없죠? The investigations into economics of information. 이게 주어야. investigation 주어라고. encompass 이게 동사고. 이 뒤에 거를 포함하고 있대. The savings from effective information acquisition, the effects of information on productivity, and the effects of specific agencies, such as corporate, technical, or medical libraries, on the productivity of organizations. Obviously, many of these areas overlap 되죠? 이런 분야들에서. But it is clear, 여기 나오자, but 표지판이 있습니다. But it is clear that information has taken on a life of its own outside the medium in which it is contained. 아빠 회사에 가면 서버룸이라는 데가 있어요. 서버룸. 큰 컴퓨터들 모아놓은데 거기에 뭐 데이터들이 모여있다고. 거기를 탈출해가지고 얘들이 생명이 됐단 말이야. 또 다른 라이프가 됐다는 거지. Information has become a recognized entity to be measured, evaluated, and priced. 그렇죠. 빅데이터 같은 거 사고 팔고 하잖아. 여러분들의 뭐 개인 정보 같은 것도 아시죠? 보시면 3번부터 간다고. 의사결정 도움이 된다는 내용은 위에 나왔는데 이게 요지가 아니지. 정보사회 기반에서는 정보는 독자적 상품 가치를 지닌다 이거지. 딴 선지는 볼 필요도 없어. 이게 나왔으니까. 왜냐하면 이 뒤에 표지판 뒤로 but 뒤로 보시면 이거 나오지. 그대로 나오잖아. 그대로. 좀 쉬운 문제지. 2점짜리지. 이거 사회현생에 대한 문제입니다. 질문이 아주 좋습니다. 그러니까 이런 게 배경 지식이 있으면 여러분들이 이제 잡학다식 하시면 이런 게 알잖아. 이거 빅데이터 내용이네. 수능 시험 날 당일에는 긴장이 되지만 이런 거 보면 아는 내용 나오면 발음 먹고 들어간다고. 그러니까 알면 좋아요. 그렇습니다. 그리고 이제 22번 풀었으니까 우리 IPA 보면서 한번 읽어보겠습니다. With the industrial society evolving into an information-based society. The concept of information is a commodity. 이 commodity 한번 보실게요. commodity인데 미국말에서는 commodity 이렇게 소리가 납니다. commodity with its own value has emerged as a consequence 보세요. consequence 우리가 좋아하는 연결사 중에 하나 consequently 걔네 그지? consequence those people organizations and countries that possess the highest quality information or likely to prosper economically, socially,
and politically. Investigations into the economics of information encompass a variety of categories, including the cost of information and information services, the effects of information on design making, the savings from effective information acquisition 나왔네 이거. acquisition. The effects of information on productivity. One more time. Productivity. And the effects of specific agencies such as corporate, technical or medical, libraries. 여러분 공부하는 도서관이요. libraries on the productivity of organizations. Obviously 보실게요. obviously 이거 강세가 이름처럼입니다. obviously 따라하세요. obviously many of these areas overlap many of these areas overlap, but it is clear that information has taken on a life of its own outside the medium in which it is contained. Information has become a recognized entity to be measured, evaluated and priced. 자, 24번 해봤는데 어떠세요? 이런 내용 정보공학 내용이죠. 빅데이터 그런 내용이었는데 어떠세요? 어려운 거 있어요? 발음 어렵다. 질문 있어요? 질문 없으시면은 22번 해보겠습니다. 23번 해보겠습니다. 23번은 보니까 20학년도 대수능에 나왔던 환경지문이랑 비슷하네요. 수능에 되게 환경에 관한 거 중요시 얘기해요. 국어도 마찬가지인지 국어도 환경지문 많이 나왔지. 왜냐면 점점 자연 환경이 파괴되잖아. 그런 거 못 느껴요, 여러분? 나는 피부로 느끼는데. 부산이 이렇게 추웠던 적이 없어. 부산은 얼음도 잘 안 오는데 원래 눈까지 오고 비록 진눈깨비긴 하지만 눈까지 오고 얼음까지 오고 막 이랬다고. 이상한 일이지. 부산은 영하로 떨어지면 안 되는 동네인데 이게 이제 자연이 오염돼가지고 일어나는 현상인데 그 때문에 환경이 오염되니까 북극에 있는 뭐 빙하가 다 녹고 그래가지고 해수면이 올라오고 캘리포니아에서는 절벽에 있는 도로가 완전히 막 없어져가지고 난리 나고 그랬다는데 그게 다 자연이 환경이 오염돼서 그런 거예요. 20학년 수능 보시면 여기 33번 이것도 환경지문이었어요. 환경에 관한 지문이었다고. 이제 수능에서는 환경에 대한 거 되게 중요하게 생각하는구나. 눈여겨봐야 됩니다. 환경이 뭐 어떤지. 그래가지고 배행지식을 쌓자. 아시겠죠? 주제로 가장 적절한 거. 주제라면 주제도 마찬가지. 이거는 영어로 나오는데 어쨌든 이건 봐야 돼요. 무슨 내용인지 알아야 된다고. 그러니까 위에서부터 쭉 내려오자. 언제까지? 표지판이 반짝반짝 할 때까지. We argue that the ethical principles
of justice provide. We argue that the ethical principles of justice provide an essential foundation for policies to protect unborn generations and the poorest countries from climate change. climate change 나오네요. 그럼 딱 감이 와야 돼. 환경 문제. Related issues arise in connection with current and persistently inadequate aid for these nations. What kind of nations? Poor nations. In the face of growing threats to agriculture and water supply, and the rule of international trade that mainly benefit rich countries. 이건 좀 동의하기 힘든 것도 있지만 그래도 시험 시간에는 그냥 읽고 내려갑니다. Increasing aid for the world's poorest people can be an essential part of effective mitigation. What's mitigation? mitigation이 뭐야? 동의어. mitigation. 그거예요. With 20% of carbon emissions from mostly tropical deforestation 뭐야? forest가 없어지는 거. Carbon credits for forest preservation would combine aid to poorer countries with one of the most cost-effective forms of abatement. abatement 뭐예요? 동의어. abatement. tax abatement 한 뭐예요? tax abatement. 그거 요새 많이 해주지 미국에. 사람들이 돈이 없잖아. 그러니까 많이 해준다고. Perhaps the most cost-effective but politically complicated policy reform would be the removal of several hundred billions of dollars of direct annual subsidies from the two biggest recipients in the OECD, destructive industrial agriculture and fossil fuels. 지금 뭐 기본적인 단어입니다, 여러분. 여러분 단어장이 정리가 돼야 되고 동의어 반의어 아시죠? 문장까지 정리가 돼야 됩니다. 뭐 환경 오염을 줄이려면 이런 데서 가면 안 된다. OECD에서 이런 애들한테 가면 안 된다는 그 얘기지. Even a small amount of this money would accelerate the already rapid rate of technical progress and investment in renewable energy. 이거 보면 딱 감이 와야죠, 그죠? 단골 주제. 환경, renewable energy in many areas, as well as encourage the essential switch to conservation agriculture. agriculture도 Amazon 그쪽 가보시면 기존에 있던 밀림에다가 막 정글에다가 불로 다 태우고 거기다 막 콩 심고 막 그런다고. 그 사람들 콩 팔아가지고 먹으려고. 그럼 하면 안 되지, 그지? 왜냐면 거기서 정글에서 엄청난 옥시전이 나오는데 지구의 렁이 아니에요? 거기서 모든 옥시전이 대부분이 거기 생긴다고. 그런 걸 방지하자 그런 얘기예요. 환경지문은 아주 단골이다. 이런 거 알아야 된다. 신문 같은 데 이런 게 나온다. 주의 깊게 봐야 돼요. 주의 깊게. 환경 문제. 아시겠죠? 요새 원자력 발전소 이런 거 뭐 가지고 말 많잖아. 이런 것도 주의 깊게 봐야 되고, 왜 원자력 발전소가 있으면 좋고 없으면 나쁘고, 혹은 뭐 있으면 위험하고 없으면 안 위험하고, 이런 거 알아야 된다. 플러스 마이너스 이런 거 알아야 된다고. 그 사람들 말하는 거 다 믿으면 안 되고 자기가 알아야 된단 말이야. 아시겠죠? Number 3. Reasons for restoring economic equality in poor countries. 이거 어떤 것 같아요? 맞는 것 같아요? 세모 치세요. 세모 치고 Coping with climate change by reforming aid and policies. 이건 어때? 더 강력하게 느낌이 와. 강력하게 느낌이 오죠. 4번. 그럼 이것도 세모 쳐. The role of OECD in solving international conflicts. 이건 뭐 말도 안 되는 소리고. Reforming diplomatic policies in poor countries. 이것도 말이 안 되는 소리고. Increasing global awareness of the environmental crisis. 이것도 이거 안 나온 내용이고. 그러면 3번하고 4번인데 여러분 지금 세모 쳤잖아. 본다고. 여기 나온 내용이 뭐냐고. 주제는 항상 뒤에 있으니까. 여기 But politically complicated policy reform would be the removal of several hundred billion dollars. 이거 subsidies. 이런 애들한테 가는 돈을 없애는 거야. 그지? 그러니까 3번이겠어요? 4번이겠어요? 4번이죠? 질문 있어? 질문이 있어요? 23번. 어려워요? 3점짜리긴 하지만 이게 왜 3점짜리냐면 내가 볼 때는 매력적인 오답이 돼 있어가 3점인 것 같아. 이거 Reasons for restoring economic equality in poor countries. 이게 매력적인 오답이라고. 왜 매력적인 오답이야? 이 위에 보시면 그런 내용이 있어. 이거 보시면 이게 이런 issues arise in connection with current and persistently inadequate aid for these nations. In connection with 뭐야? In connection with 이런 거랑 같이 일어난다고. In the face of growing threats to agriculture and water supply.
and the rules of international trade that mainly benefit rich countries. 그러니까 뭐 이런 게 나오니까 여기도 보시면 increasing aid for world's poorest people can be essential part of effective mitigation. 뭐 이런 게 나오니까 3번을 찍는 애들도 있다고. 이거 뭐 이코노미 퀄리티를 이거 하면은 환경 도움이 되겠네. 근데 선지를 얘랑 애들이랑 선지를 맞춰야 된다고. 그래서 3번이라고. 아시겠죠? 내가 우기는 거 아니지? 내가 우기는 거 아니에요. 여러분 이해가 안 돼? 이해 안 되면 안 되는데 이거. 여러분들 이거 자세히 생각해 보시고 그래 진짜 나긴 납득이 안 된다. 선생님이 진짜 납득이 안 되고 이 시험 문제 내신 그 교수님들이 뭐 틀린 것 같은데요. 이러신 분들은 답글 좀 달아주세요. 댓글 달아가지고 저는 그렇게 생각 안 합니다. 달아주시면 선생님이 좀 더 자세하게 심도 강의를 찍어가지고 올리도록 하겠습니다. 아시겠죠? 이거 봤으니까 환경 문제 봤으니까 이거 IP에 보면서 어떻게 소리가 나는지 보겠습니다. 해보겠습니다. 23번 23번 주제 문제 한번 풀어봤는데 어땠어요? 그러니까 이거 여러분 문제 풀 때 그 선생님이 지도하는 학생들 어떻게 하냐면 시간 똑같이 재고 이제 듣기 빼버리죠. 듣기는 아예 안 하고 그건 이제 시험 다가오면은 듣기까지 해가지고 시키는데 듣기 시간 제외하고 그리고 OMR 카드 마킹을 안 하니까 마킹하는 시간 제외하고 똑같이 시간 재가지고 풀게 만듭니다. 여러분도 그렇게 연습을 하셔야 돼요. 그냥 뭐 세워라 내워라 이거 뭐 한 2시간 주면은 영어 5등급 받는 애들 다 맞출걸? 못 맞추나? 영어 한 4등급 맞는 애들도 이거 한 2시간 주면 다 풀릴걸? 근데 그러면 안 되고 딱 주어진 시간 내에 집중해가지고 진짜 실전처럼 몰입해가지고 푸는 연습을 해야 돼요. 그렇게 익숙해져야 된다고. 그렇게 익숙해져야 여러분의 시험 당일날 그렇게 풀려요. 그리고 연습을 실전처럼. 군인 아저씨도 그러잖아. 싸우는 거하고 똑같이 훈련을 해야 그 나쁜 놈들이 좀 쳐들어오면은 싸워서 이길 거 아니야. 그 실제로 싸우는 거하고 동떨어진 훈련을 해봐야 쓸모가 없겠지. 응? 싸워서 못 이기겠지. 그지? 그 실전과 똑같이 훈련을 하셔야 된다고. 그래가지고 똑같이 시간을 맞춰가지고 선생님 그때 오리엔테이션에서 말했나? 그 영어 이거 어떻게 푸는지 풀고 시간 딱 정해놓고 풀고 그리고 모르는 거 있으면 모르는 단어 있으면 다 찾고 그렇게 작업이 돼야 된다고. 푸는 거는 쉽지. 푸는 건 쉬운데 이후에 이런 거 다 해부해가지고 다 자근자근 씹어 먹어야 된다니까. 그 작업이 힘든 건데 기출 강의보다는 기출 책이 있죠. 이제 좀 실력이 낮은 학생들은 그런 걸 참고해가지고 자근자근 씹어 먹어야 된다고. 아시겠죠? 여기 나오는 어법, 단어, 선생님 말했듯이 단어도 뭐 동의어, 유의어, 반의어, 예문 그거 다 정리가 돼야 된다고. 뭐 하려면 오래 걸리겠지 시간이. 그지? 한 해부분만 가지고도 한참 걸릴 겁니다. 여러분 실력에 따라 다르겠지만 단어 수거 이런 거 정리하는 것만 해도 그래도 그렇게 정리가 돼야 된다고요. 최근 10년 거. 아시겠죠? 풀어보셨는데 이제 23번 한번 IPA로 읽어볼게요. 23번도 보니까 20 수능도 주제, 21 수능도 주제야. 그러니까 23번은 항상 주제구나. 이렇게 알아야 된다고. 자, 보실게요. 23번. We argue the ethical principles of justice. Provide 이것도 on인데 오답니다. on essential foundation for policies 보실게요. policy의 복수자 policies to protect unborn generations and the poorest countries from climate change 이거는 환경에 관한 거 단골입니다. 단골. climate change related issues arise in connection with current and persistently inadequate aid for these nations in the face of growing threats to agriculture and water supply and the rules of international trade that mainly benefit rich countries increasing aid
for the world's poorest people. Increasing aid for the world's poorest peoples can be an essential part of effective mitigation with 20% of carbon emissions from mostly tropical deforestation, carbon credits for forest preservation would combine 이게 오타입니다. 이거 강세 이음절이 있습니다. combine aid to poorer countries with one of the most cost effective forms of abatement. Tax abatement 할 때 그 abatement입니다. Perhaps the most cost effective but politically complicated policy reform would be the removal of several hundred billions of dollars of direct annual subsidies from the 더입니다. 이거 더 못합니다. From the two biggest recipient 한번 보실게요. recipient in the OECD. Destructive industrial agriculture and fossil fuels. Even a small amount of this money would 못합니다. 죄송합니다. Accelerate the already rapid rate of technical progress and investment in renewable energy in many areas as well as encourage the essential switch to conservation agriculture. 23번까지 해봤는데 어떠세요? 환경지문 중요합니다. 지구온난화에 관한 거 중요합니다. 파리 협약 이런 거 23번 해봤으니까 24번 해보겠습니다. 자, 24번 풀어보겠습니다. 24번 다음 글의 제목으로 가장 적절한 것은 여기 제목 문제네요. 이건 2점짜리인데 catastrophe 이거는 아주 재해란 얘기인데 재난에 관한 그런 지문이겠구나. 이것도 마찬가지로 위에서부터 빨리 읽고 내려옵니다. 언제까지? 표지판이 반짝반짝 보일 때까지 읽어볼게요. A defining element of catastrophe is the magnitude of their harmful consequences. magnitude는 뭐야? magnitude. 지구학 배우는 애들 배웠지. To help societies prevent or reduce damage from catastrophes. 이런 걸 하기 위해서는 a huge amount of effort and technological sophistication are often employed to assess and communicate the size and scope of potential or actual losses. 그렇죠? This effort assumes 동사네요죠? That people can understand the resulting numbers and act on them appropriately. However 나왔다. However. 이런 애들 나오면 표지판이니까 세모치고 유심히 봐야 됩니다. 뒤에 on the other hand 이것도 세모치고 뒤에 유심히 봐야 되고. However, recent behavioral research casts doubt on. 이건 아주 잘 나오는 문어체에 잘 나오는 거죠. Cast doubt on 무슨 뜻이에요? Cast doubt on. 이거 쓸 때도 여러분 나중에 에세이 미국에서 학교 다닌다 에세이 쓸 때 많이 쓰는 expression입니다. Cast doubt on this fundamental assumption. 이런 behavioral research가 요새
이런 fundamental assumption에다 doubt을 cast 한대잖아. Many people cast doubt on something. Many people do not understand large numbers. 우리 사람들이 뭐 1000만 명이 죽었습니다. 그러면 잘 안 와닿는다는 그 얘기야. Indeed, large numbers have been found to lack meaning and to be underestimated in decisions unless they convey affect, feeling. 그러니까 이게 뭐 숫자만 하니까 사람들이 잘 심각성을 모른다 그 얘기예요. This creates a paradox that rational models of decision making fail to represent. 이게 paradox를 만든대잖아. 이런 거를. Rational models of decision making fail to represent. 자세히 봅니다. We respond strongly to aid a single individual in need. On one hand, on the other hand. 이제 대꾸를 이루죠. 근데 on the other hand 이런 게 나오면 뭐가 바뀌니까 세모 쳐야 돼요. We often fail to prevent mass tragedies or take appropriate measures to reduce potential losses from natural disasters. 뭐 그렇죠. 몇 천만 명이 죽었다 이러면 잘 안 하는데 뭐 특정한 사람이 죽었다 이름을 대면서 마이크 누가 백혈병이 걸렸다 막 이러면 그 애가 뭐 백혈병이 걸렸다 이러면 그 애 이름을 내고 막 내보내면 마이크를 돕시다 막 이러면서 막 사람들이 돈을 낸다 막 이런 그런 겁니다. 숫자만 가지고는 사람들이 심각성을 잘 캐치를 못한다. 그런 심리학적인 그거예요. 본다고 우리가 지금 표지판에 2개 나왔죠. However 여기 나왔고 on the other hand 나왔고 그지? 볼게요. How to reach out a hand to people in desperate need 이거 아니고 preventing potential losses through technology 이것도 아니고 Be careful, numbers magnify feelings 이것도 아니고 magnify feeling 하지 않죠. 사람들이 모르는데 Again Insensitivity to mass tragedy We are lost in large numbers 이거지 이거 몰라가지고 뭐 하면 댓글 보다 Power of numbers A way of clarifying natural disasters 이것도 말이 안 되니까 1번이에요 1번 이거 쉽지? 응? 쉬웠죠? 이런 거 쉬워야 됩니다 여러분 이것도 어떻게 보면 자연 그 환경 문제랑 비슷한 그쪽이죠 뭐 좀 심리학적인 거 사람들이 뭐 옛날에 일본의 후쿠시마에서 뭐 원자력 발전소가 뭐 사고가 나가지고 거기도 그렇고 옛날 체르노빌 유크레인의 뭐 TV쇼도 나왔죠 그거 넷플릭스에 있을걸? 그런 게 있어가지고 막 사람이 엄청나게 많이 죽었는데도 사람들이 심각성을 잘 모르더라는 거지 저 옆 동네 뭐 마이크가 백혈병에 걸렸으면 사람들이 그걸 더 마음이 아파하지 몇 천만 명이 죽어도 그게 잘 와닿지 않는다 그 내용입니다 그 내용이고 아주 좋은 내용이네요 그죠? 이게 어려워요? 어려우시면 안 돼요. 어려우시면 안 되고 이런 거 자꾸 읽어가지고 익숙해지셔야 됩니다. 모르는 단어 수고 다 정리돼야 되고 그렇죠? 질문 있으시면 댓글에 남겨주세요. 24번 풀었으니까 그 IP에 보면서 어떻게 소리가 나는지 한번 보겠습니다. 자 24번 해봤는데 24번 다음번에는 항상 제목 문제 나오는구나. 응? 제목 문제 나왔는데 어땠어요? 할만하죠 이거는 2점짜리였는데 한번 어떻게 소리가 나는지 한번 읽어볼게요. A defining element of catastrophes. 이거 보실게요. Catastrophes is the magnitude of their harmful consequences to help satisfies, prevent or reduce, to help societies prevent or reduce damage from catastrophes a huge amount of effort and technological sophistication or often employed to assess and communicate the size and scope of potential or actual losses This effort assumes
effort assumes that people can understand the resulting numbers and act on them appropriately 해보실게요. 오예요. 중간에 오우. appropriately. However, recent behavioral research cast doubt on. 이거 아주 이 토플에서 이거 논문 같은 데서 자주 나오는 표현입니다. cast doubt on. 이거 다른 표현으로 바꾸면 뭘로 바꿀까? cast doubt on. 다른 표현으로. 한번 말해보세요. 말해보라고. 이런 거 정리 안 했어. 근데 왜 봐 이거 정리 안 됐으면 볼 필요 없어요. 뭐 하려고 볼 건데. 정리 다 하고 보시랬지 않습니까? 정리 다 하고. 공부하기 싫으면 이거 봐도 여러분들 중에 인강 보는 거를 공부하는 걸 착각하는 사람이 있어요. 물론 공부되는 게 있지. 그 아주 뭐 단순한 거, 그지? 암기가 필요한 거. 그런 거 자꾸 보면은 암기는 되겠지. 뭐 그런데 자기가 직접 찾고 직접 뭐 애들이 뭐라더라? 뭐 귀찮으집이라 그러던데 귀찮으면 밥도 먹지 말아야지. 일 안 하면 옛날에 뭐 일 안 하면 밥을 먹었냐? 학생들도 공부 안 하면 밥 먹지 말아야 돼. Cast doubt on this fundamental assumption. Many people do not understand. Large numbers indeed. Large numbers have been found to lack meaning and to be underestimated in decisions unless they convey feeling. This creates a paradox that rational models of decision making fail to represent. On the one hand, we respond strongly to aid a 이거 옵니다. Single individual in need. On the other hand, we often fail to prevent mass tragedies or take appropriate measures to reduce it. Measures to reduce potential losses from natural disasters. 자, 24번 해봤는데 어떠세요? 재난에 관한 내용이죠. 심리학 내용입니다. 질문 있어요? 질문 없으시면 25번 그래프 문제 한번 해보겠습니다. 자, 오늘 25번 한번 해보겠습니다. 25번은 좀 특이하네요, 그죠? 21학년도, 20학년도 다 이게 그래프로 나왔었잖아요. 근데 이거는 표로 나왔네, 그지? 근데 표로 나오는 뭐 가끔씩 이렇게 교수님들이 맨날 그 그래프로 나오니까 지루하다. 올해는 좀 variation을 주자. 이러실 때 이제 이렇게 막 다른 포맷으로 바꾸신다고. 그럼 보고 뭐야 이거 막 이러지 말고 어차피 맨날 그 자리 똑같은 문제 나옵니다. 근데 뭐 배점은 다를 수 있겠지. 뒤에 가보면 어법 문제가 올해는 3점이야. 이거 19년도 3점이라고. 그러니까 이게 좀 21학년도에 비해서는 좀 어렵지. 근데 보시면은 이것도 마찬가지. 이거 그 그래프에서는 X축 Y축 봤잖아. 그죠? 그래 이런 표가 나오면 제목부터 봐. 제목부터. School year. 그지? 1979 to 1980. 이거는 2016 to 2017. 이건 최근이고 이건 옛날이라고. 그 위에 보니까는 이거 Top 10 Origin Countries of International Students. 유학생이래, 유학생. 응? 그럼 미국의 유학생 오늘 숫자 이걸 보시면 한국이 얼마나 발전했는지 그걸 볼 수 있어요. 1979 to 1980에는 한국이 없어. 이란이 1등이었다고 그때는. 이란 언제? 그때 혁명 일어나기 전에. 그때는 미국이랑 되게 친했다고. 타이완도 그렇죠. 타이완이 되게 지금도 선진국이죠. 거기는 되게
코비드도 대치도 잘하고. 나이지리아도 이때 잘 살았다고. 나이지리아도. 캐나다는 뭐 말할 것도 없고. 재팬도 여기 있네. 재팬은 뭐 옛날이나 지금이나 잘 살죠. 홍콩 있고, 베네수엘라 있고, 인디아, 타일랜드, other countries. 근데 최근에 보니까 사우스 코리아가 3등이야. 차이나가 1등이고. 그러니까 한국이 얼마나 잘 살게 됐는지 이거 보면 실감하죠. 선생님 어떤 걸 보고 느끼냐면, 옛날에는 한국에 이렇게 오면은 개장사 아저씨도 있어. 개장사. 근데 이 사람들은 말은 개장사지 개를 막 훔치기도 해. 옛날에, 아주 옛날에는 여러분 아빠 한판 물어보세요. 아빠 어렸을 때는 아마 개를 막 풀어놨다고. 집에 이제 주택에 사시는 분들 있잖아. 개를 풀어놨다고. 그럼 풀어놓으면 그냥 밖에 나가 노는 거야. 걔가 놀다가 막 뭐 땅에 떨어진 거 먹기도 하고, 딴 개하고 놀기도 하고, 그러고 내가 저녁 때 들어온다고. 근데 이제 동네에서 배회하고 있는 그런 개를 보면 이런 개장사 아저씨들이 잡아간단 말이야. 왜 잡아갔겠어요? 개고기집에 팔라 그런 거 아니야. 근데 지금 어때요? 막 개들 있으면 막 무척 맞지? 소방서인가? 그 사람들이 잡아가잖아. 먹으려고 그러는 게 아니고 이제 주인 찾아주려고. 그만큼 이제 한국이 발전했다고. 여러분들은 아마 잘 모를걸? 이렇게 막 되게 한국이 좋을 때 태어난 사람들은 잘 모를 건데, 그 옛날을 기억하시는 분들은 야, 한국이 진짜 많이 발전했구나. 근데 발전했는데 점점 미국처럼 변하면서 이상한 그 범죄들이 막 생겨나죠. 애를 막 자기 친자친을 막 때려 죽이기도 하고 막 그러는데, 하여튼 뭐 그렇습니다. 이게 그렇고, 이것도 보시면은 뻔해. 일단 안는이잖아. 그지? 안는 맞지? 안는인데 이거를 애들이 그러고 좋다고 집에 간다고 그러면 안 되고, 요 밑에다가 안는이라 딱 쓰고 세모 표시를 딱 합니다. 안는 하고 여기다가 요 로우어 밑에쯤에다가 요 밑에쯤에다가 안는하고 세모 표시를 딱 한다고. 그러면 맞는 거다가 안는 한번 보고 아니구나, 안는이구나 하고 제정신 차려가지고 다시 푼다고. 요 밑에 안는은 문제 밑에다가 안는이랑 항상 쓰고 세모 표시를 딱 한다. 이게 몸에 익어야 돼요. 이거 몸에 안 익으면은 실수 많이 합니다. 그러니까 연습 단계에서부터 이거 막 복사집으로 가가지고 대량으로 제본을 하든지, 집을 회차되어 있는 거를 많이 사가지고 꾸준하게 연습을 해야 돼요. 몸에 익도록 습관이 돼야 돼. 습관이. 그래야 시험장에가 실수를 안 한다고. 그러면 이게 3, 4, 5, 1, 2잖아. 3번은 온다고. The number of students from India was over 20 times larger in 16 to 17. 그러니까 이런 게 가끔씩 산수를 섞어놓는다고. 그러니까 이거 갑자기 영어 시간에 왜 수학이냐 막 이러면서 애들이 당황할 수도 있겠지. 근데 방법을 알려드리겠습니다. Then in 79 to 80. And India ranked higher than China in 2016 to 2017. 그러니까 이거 보면은 그 3번 보고 바로 이제 선지하고 비교를 한다고. 근거랑 비교를 한다고. 보면은 인디아 어디 있어? 인디아 여기 있네요. 9,000이잖아요. 근데 여기 보니까 뭐 많잖아. 그러면 30 앞에다가 이거 컴마를 찍어놓잖아. 공 3개를 버리라고. 0 3개를 버리라고. 그러면 아무리 사수를 못하는 애라도 20 곱하기 9하면 180이라고 알지. 그지? 186이잖아. 그러면은 보세요. 그럼 20 times larger잖아. 근데 이 larger, low, smaller, bigger, 이 비교급 같은 거 잘 모르는 애들이 있더라고. 그런 애들을 위해서 만드신 문제인데, 근데 여러분들은 이런 거 혼동돼서 하면 안 돼. 이게 10초야, 10초 문제. 늦어도 15초. 그럼 맞잖아. 그지? larger잖아. 20 times larger. 근데 뒤에도 뭐 달렸잖아. India ranked higher. India ranked higher than China. 근데 봐봐. 아직까지는 중국 미치죠. 발전했는데 중국보다 발전이 안 됐다고, 아직도. 이게 답이야. 그러면 뒤로 막 가지 말고, 틀렸잖아. 확실하게 지문하고 비교를 합니다. 다시 한번 본다고. rank lower지. 확실하게 확인한다고, 여기서. 다시 한번 본다고. 그럼 딱 찍고, 한 번이네 이러고 다음 문제로 넘어가야 된다고. 이거 이런 거는 선지 다 보는 게 아니고, 우리는 이미 3번부터 나왔으니까, 3번에 딱 걸렸으니까 3번으로 딱 하고 간다고. 알겠지? 근데 이런 문제도 대부분 답이 뒤에 있습니다. 3, 4, 5, 막 4번이나 5번이나 막 주로 그렇게 가는데, 우리는 운이 좋게 3번에 걸렸네. 확실하게 근거를 찾고 그래야 답을 찾는 거예요. 틀리면 절대 안 되니까. 이거 질문 있어요? 질문 없으시면 IPA 해보겠습니다. 어떻게 읽는지, 이걸 그래프 문제라도 도표 문제라도 어떻게 읽는지. lower, higher, larger, fewer, 이런 비교급 이런 거 잘 알아야 돼요. greater, smaller, 뭐 이런 거, 그치? 비교급 잘 알아야 된다. 뭔지 문제 풀려고 보면 하도 많이 나오기 때문에 이런 거는 틀리면 안 돼. 이런 거는 실수만 안 하면 10초, 15초 풀고 넘어가는 문제라고. 질문 없죠? 그 IPA로 한번 어떻게 읽는지 한번 해보겠습니다. 어쨌든 이제 풀었으니까 우리는 발음을 소리가 어떻게 나는지 한번 볼게요. 19학년도 대상 한번 보실게요. 19학년도 25번. 그러니까 이게 테이블이라, 테이블. 이렇게 막 그려놓은 거 영어로 테이블이라 한다고. 이런 표 말이야. 이런 걸 테이블이라 한다고. The tables above show the top 10 origin countries and, 이것도 못합니다. The number of international students
number of international students enrolled in U.S. colleges, enrolled in U.S. colleges and universities. college하고 university하고 다른 걸 뭘까? 응? college하고 university하고 다른 게 뭐냐고 몰라? 찾아보세요. 그리고 여러분 대학 가면 있잖아. 대학은 공부하는 데입니다. 뭐 여기 보니까 대학에 가서 보니까 뭐 술집 같이 이렇게 뭐 차려놓고 소녀시대처럼 막 차려입고 노래하고 춤추고 그러던데 대학은 공부하는 데예요. 미국 대학에서 만약에 그렇게 음악 크게 틀어놓고 그러면은 경찰 부릅니다. 경찰. 대학 경찰. 대학 자체에 경찰서가 있어. 우리 동네가 이렇게 떨어져 있으니까 대학 자체가 크니까 대학 자체에 경찰서가 있다고. 경찰 부른다고. 막 그러면 친구 들어온다고. 도서관에서 저 사람들 난동 부린다고. 그럼 경찰에 잡아간다고. 대학은 공부하는 데지 놀러 가는 데 아니에요, 여러분. 선생님 고등학교 때까지 공부 열심히 해가지고 대학교 가서 놀고 싶습니다. 막 이러던데 대학 가지 마세요. 대학은 지금까지 여러분들이 공부했던 것보다 몇 배 더 열심히 해야지 되는데요. 그래야지 사회에 나가서 살아남을 수가 있어. 살아남는다고. 살아남다는 게 뭐야? 여러분 스터디 카페에 있는 아저씨인지 형인지 아줌마인지 누나인지 분간 안 되는 사람들 많죠. 그렇게 안 된다고. 그렇게 안 되는 게 살아남는 거라고. 아시겠죠? 대학은 왜 간다? 공부하러 간다. 공부하러 간다고. University in 2 school years, 1979 to 1980 and 2016 to 2017. The total numbers of international students in 2016 to 2017 was over three times larger than the total number of international students in 1979 to 1980. Iran, Taiwan, and Nigeria were the top 3% top 3 origin countries of international students in 1979 to 1980, among which only Taiwan was included in the list of the top 10 origin countries. In 2016 to 2017, the number of students from India was over 20 times larger in 2016 to 2017 than in 1979 to 1980, and India ranked higher than China in 2016 to 2017. South Korea, which was not included among the top 10 origin countries in 1979 to 1980, ranked third in 2016 to 2017, although the number of students from Japan was larger in 2016 to 2017 than in 1979 to 1980. Japan ranked lower in 2016 to 2017 than in 1979 to 1980.